and Dr. Park Chan-wook. Director Park, I was wondering if you could talk a little bit about sort of your first encounter with Donald Westlake's novel. I know you've been trying to make this film for a very long time. Why did you want to adapt this novel so much? 사실 한국에 인기 있는 작가는 아니었고 작품이 많이 번역되지도 않았어요. 그러니까 대표작이라고 할 만한 작품조차도 번역이 안 돼 있는 상황이었는데 어떻게 된 일인지 이게 정말 운명이라고 해야 할지 미국에서조차 그리 많이 알려지지 않았던 이 작품이 한국에 번역이 되어 나왔고 저는 이 웨스트레이크가 다른 이름으로 집필했던 작품을 원작으로 한 포인트 블랭크라는 작품을 그 영화를 너무나 좋아해서 포인트 블랭크의 원작자의 다른 소설이다라는 이야기를 듣고 그 책을 읽었죠. So Donald Westlake is actually not a very popular author in Korea. Not a lot of his works have been translated and published. And not even his most well-known works have been published in Korea. So I almost think it's fate that led to the publication of the translated version of the Acts, which I initially got interested in reading because the movie Point Blank is one of my favorite movies. And Westlake wrote the book that the movie is based on under a different pen name, which is why I decided to read his works. 혹시 여기 계신 분 중에 그 리마빈 나오는 포인트 블랭크 안 본 분 계시면은 꼭 보시기 바랍니다. 정말 기가 막힌 영화예요. If there's anyone here who hasn't watched Point Blank starring Lee Marvin, it's an incredible film. You have to watch it. 어쨌든 그 소설 읽었는데 그 내용이 너무나 아이러니로 가득한 거예요. 그래서 제가 정말 저 좋아하거든요. 아이러니 그리고 도덕적인 딜레마 상황에 빠진 인물 이런 걸 좋아하는데 딱 제가 좋아하는 것들이 다 모여 있더라고요. Anyways, after I read the book, I realized that it was filled with irony, and I'm a great lover of irony and moral dilemmas, which was why I immediately fell in love with it. 예를 들면 기업에서 해고당한 사람인데 이 사람이 자기 문제를 해결하기 위해서 창안하고 수행하는 방법이라는 것이 기업이 하는 일하고 아주 비슷하다는 것. 즉 구인 광고 내고 이력서 모아서 우수한 사람을 출연하는 것, 그리고 하나씩 해고하는 것처럼 이렇게 제거하는 것. 이런 것들이 닮아 있잖아요. 이런 거, 예를 들면 이런 것들을 말씀드린 겁니다. So the story is basically about a man who was fired by his company, and in order to fix his problem, ironically, he turns to the same methods as the company that fired him. He puts out a job post, he collects resumes, he picks out the best candidate, and he and he begins to eliminate them as if just in the same way that a company would fire them. I was wondering if you could talk. You both collaborated, I think, 25 years ago. But I was wondering when Director Park reached out to you, what was so attractive about playing Mansu for you, and the sort of his nervousness, his energy that you wanted to bring to the role? 처음 X라는 영화를 미국 영화로 만들겠다는 말씀을 하셨던 것은 예전에 LA에서 제가 촬영차 왔을 때 감독님도 어떤 일적으로 또 오셔가지고 그때 우연히 점심을 먹으면서 이 영화에 대한 이야기를 간단하게 하셨었고 그때야 뭐 미국 영화니까 별 생각 없었어요. 근데 한 2년 전에
저한테 연락이 오셔서 이 영화를 한국 영화로 만들기로 했다고 말씀을 하시면서 책을 보내줄 테니까 한번 읽어봐라. 그래서 그러면서 이제 이 영화를 함께 참여를 하게 됐어요. 저는 영화가 어떻든 혹은 뭐 캐릭터가 마음에 안 들었어도 감독님이 제안하는 영화를 저는 했을 거라고 생각해요. 그런데 영화 시나리오를 읽고 나서 일단 너무 많이 웃었어요. 그리고 굉장히 씁쓸하기도 했고 그런 씁쓸함과 웃음을 동시에 묘하게 느낄 수 있는 그런 정서들이 저한테 되게 독특하게 다가왔어요. 그래서 굉장히 바로 연락을 드리고 재밌게 한번 찍어봤으면 좋겠다라는 말씀을 드렸죠. So before Director Park was telling me that he intended to make this film into an American film, and so at the time I was in LA for the first shoot. Director Park was also there at the time, and we just talked over lunch about it. And I remember not thinking about it too much, not thinking too much of it because it was going to be an American film. But then about 2 years ago, he told me again that this was going to be now a Korean film, and he gave me the script, and he was like, try reading it, and that's how I eventually got on board with this project. Truthfully, I feel that even if I was not attracted to the character, I would still work with Director Park. But when I read the script, I remember just laughing so much, but also while I'm laughing, there's also a bitter taste in my mouth that's just there. And I thought it was very interesting that you could feel both of these emotions while reading. And so I called him right away after reading the script, and I was like, yes, let's do it. I mean, that actually brought me something that I wanted to ask you, Director Park, which was about sort of staging the kill sequences, if you will. You've made films where characters are very practiced at violence. Obviously, Mansu is not. And they go on for a long time and everything goes wrong. And so I was wondering if you could talk a little bit about staging those sequences. 사실 이 영화의 코미디의 대부분은 만수가 살인에 있어서 얼마나 서투냐, 얼마나 엉터리 살인자냐에 달려있죠. Most of this film's comedy actually comes from the fact that Mansu is a very inexperienced and hapless killer. 사실 특이한 킬러예요. 이 사람은 뭐 충동적으로 살인을 하는 사람도 아니고 세 명에서 사람을 죽이겠다고 순서까지 정해서 미리 계획을 한 지극히 계획적인 살인자이면서도 엉터리 살인자이죠. And Mansu is actually quite a unique killer. He's not driven by his emotions in the moment, and in fact he's very calculated. He plans everything out. He knows that he has to kill 3 people, but yet he's very bad at his job. 더군다나 이 살인이 어려운 점은 서툰 사람이기 때문에 상대방 타겟을 어떻게 해야 잘 죽일 수 있을지 연구하기 위해서는 잘 관찰을 해야 한단 말이에요. 따라다니고 훔쳐보고 그러다 보면 정이 들게 돼요. 그리고 자기하고 굉장히 비슷한 사람들이잖아요. 같은 업종에 종사하고 또 해고당한 사람들이니까 나이도 비슷하고 그러니까 자기 자신을 보는 것 같은 그런 상태에서 연민과 점점 더 보면 볼수록 친근감을 느끼게 되는 그런데 꼭 죽여야 하는 이런 상태에 놓인 살인자죠.
What makes his murders difficult is that because he's an inexperienced killer, he needs to closely observe and spy on his targets. And in that process, he grows very familiar with these targets. And in fact, they're very similar to him. They're similar to him in their age, the fact that they worked in the same industry, and of course, the fact that they also got fired from their jobs as well. So it almost feels like he's seeing himself in these victims, and he begins to feel a sense of sympathy and familiarity with them, but he must kill them. 첫 번째 타겟은 아내를, 특히 자기 아내를 많이 떠올리게 하죠. 그런 면이 강하고, 두 번째 타겟은 똑같이 사랑하는 딸을 보게 됐기 때문에 딸을 떠올리게 한다는 점. 세 번째 타겟은 과거의 그 자기의 알코올 프로그램을 자극한다는 점. 이런 것들 하나하나가 만수의 분신과 같은 존재라는 점을 뜻합니다. The first target reminds him especially of his wife, the second target reminds him of his loving daughter, and the third target brings out the alcohol problems that he had in his past. So in all of these different ways, they're all a clone of Mansu. 그리고 또 세 번째 타겟의 특이한 점은 그 살인 방법을 어디서 아이디어를 얻냐면 만수 본인의 부부싸움에서 9년 전에 술 많이 마시던 시절에 자다가 토해서 식사할 뻔했다라는 그 과거의 부끄러운 이야기를 아내가 꺼내고 바로 거기서 아이디어를 얻어서 세 번째 타겟을 죽일 방법을 찾게 되는 거거든요. And what's unique about the third murder is that he found the inspiration for the murder method from the fight with his wife. So when they're fighting, his wife brings up the time back when he was a heavy drinker and he almost choked on his barf. So that's where he finds the inspiration to go on with the murder. 그리고 살인의 그 숙련도라고 할까요? 이런 면에서 점점 이제 발전하는 과정을 보여주고 싶었어요. 처음에는 너무나 허둥대다가 심지어 자기 손으로 죽이지도 못하죠. 그 타겟의 아내 손에 결국 죽게 되잖아요. 두 번째는 우왕좌왕하다가 그냥 얼떨결에 방아쇠를 당겨버리는 그런 식으로. 세 번째는 정말 아주 철저한 계획과 아주 냉정한 실행을 통해서 이런 식으로 점점 발전하는 그 궤적을 그리고 싶었습니다. And I wanted to show the process of how he grows more experience as a killer. So in his first murder, he's fumbling around and he doesn't even end up killing the target himself. It's the target's wife that does the killing. And in the second murder, he's also bumbling around, he is confused, and in the moment he basically pulls the trigger without really thinking about it. And in the third murder, he's finally evolved as a killer. So he's very coldly planning everything out. So I wanted to show that journey of growth of Mansu as a killer. I was wondering if you could talk a little bit about sort of how you thought about Mansu's physicality. He's sort of tapping his head, there's this repetition that he does. So I was wondering how you thought about that, how you approached that in your acting process. 사실 이 인물은 굉장히 평범한, 우리가 주변에서 볼 수 있는 평범한 가장의 모습을 한 그런 마음도 약하고 또 가족들을 굉장히 사랑하고 자기가 이루어놓은 것들을 이제는 이 정도면 정말 만족한다 하는 느낌으로 생각하면서 조금 더 잃고 싶어하지 않는 그런 평범한 어떤 사람의 모습이에요. Well, I think Mansu is an ordinary man who is the head of a household, has a good heart, loves his family, and has achieved his dream. And he's someone who does not want to lose any bit of that dream. 어느 날 갑자기 해고를 당하고 그런 극단적인 상황 속에서 지금까지 이루어놓은 것을 잃고 싶지 않아서 아주 극단적인 선택을 하게 되고 그것을 하나하나 되게 서툴지만
내 가족을 먹여 살리기 위해서 또 그리고 잃지 않기 위해서 그런 것들을 억지로 하나하나 해나가는 그런 상황이 되죠. So after he's suddenly fired and put in this extreme situation, he does not want to lose what he's achieved thus far, and thus that drives him to make extreme decisions. He's not experienced or sophisticated in these decisions and carrying them out, but in order to provide for his family, in order to not lose what he's achieved, he has to go through these actions, some of them against his own will. 누가 봐도 너무나 하고 싶지 않은 일을 억지로 해나가다가 마지막에는 심지어 그런 죄책감도 못 느끼는 것 같은 아주 능숙함을 보여주고 치밀함을 보여주는 그런 모습으로 어떤 괴물처럼 변해가는 그런 모습들을 보여주려고 했어요. So I wanted to really track the journey of Mansu, starting out like unwilling to do these things, but in the end there is no sense of remorse or guilt, and you only see a very cold and calculating killer. And so for me, it is actually a journey of him slowly becoming a monster. 결과적으로 자기가 원하는 것을 그 모든 지옥 같은 시간들을 보낸 후에 자기가 원하던 죄취업에 성공을 하지만 결국엔 이 모든 것들이 가족을 지키기 위함이었는데 사실은 이 가족에게서 맨 첫 씬에서 모든 걸 다 이뤘다고 정말 행복한 시간을 갖는 것처럼 첫 출근하는 날 우리 일요일에 바베큐 할까? 막 이러면서 또 마치 원래의 모습으로 돌아온 것 같이 보여지지만 이 모든 가족 구성원의 한 사람 한 사람은 이미 모든 영혼이 다 사라져 버릴 정도로 굉장히 이미 처참하게 무너져 내린 상황이죠. So after enduring that painful time of not being unemployed and going through these killings, he does eventually succeed in getting a new job. But the really ironic thing is that what he did in order to protect his family, you have to think is that actually what he got? Because in the very first scene of the film, as you remember, he's very happy, he has a loving family, and he feels as if he is on top of the world and has everything. But the first day when he's going back to his new job, and he says, let's have a barbecue on Saturday, and it feels as if to him that everything has gone back to the way things were, but at that point, everything has changed, and all of their souls have been eaten away, and it's eaten away and withered away, and it is really, to me, a really very devastating moment. 일자리를 다시 찾아서 가족을 행복하게 해줘야 되겠다가 이 사람의 가장 큰 목표였어요. 하지만 마지막을 보시면 알겠지만 가족에게서도 이 만수라는 인물은 제외당하고 버림받을 거라는 느낌을 우리는 영화를 보면서 받게 되고 또 맨 마지막 공장씬에서도 AI가 불이 탁탁 꺼지면서 이제는 여기에 재취업을 했지만 곧 이 AI화된 공장에서도 언젠가 바로 쫓겨날 거라는 암시를 받게 돼요. 그렇기 때문에 결국엔 모든 걸 다 잃게 되는 그런 아주 처참한 비극으로 끝나는 이 상황들이 저는 연기하면서 굉장히 와닿는 그리고 가장 좋아하는 그런 부분이에요. So his goal is to get reemployed and to make his family happy. But in the end, as you might have felt, he feels more and more distant from his family or excluded. And there is this sense of foreboding that he will be eventually abandoned by his family. And even in the last factory scene where you see an AI system turning the lights off, I think that's also sort of foreshadowing that he will also eventually, if not now, lose his job in the end. So when you think about it, he's lost everything, his family and his job.
And so for me, that sense of immense tragedy was very deep inside my mind while working on this film, because I think it's so relatable, and that's what I really think is one of the best points of this film. Director Park, you started, working on the film. You started thinking about the film many years ago, obviously, but it feels very relevant now, especially with that ending, with sort of automation taking over. So I was wondering, as you thought about the project, how the sort of times we live in changed how you feel about this story, and how you thought about Mansu's journey. 예, 제가 미국 영화를 준비하던 15년 전부터 이 각본에는 공장 자동화, 로봇들이 이렇게 도입되고 공장 자동화가 이루어진다라는 내용이 있었습니다만은 한국으로 바꿀 때쯤 돼서는 한국이라서가 아니라 시대가 이제 변하면서 테크놀로지 발전 때문에 AI 문제가 이제 급속하게 아주 빠른 속도로 대두됐죠. 그래서 이 문제를 영화에 다루지 않을 수 없었고요. Even 15 years ago, back when I was developing this as an American film, we already had a storyline about factory automation and how robots were going to be used in that factory. And by the time this changed into a Korean film, not because it was Korea specifically, but because of the change of time and the development of technology, we had to include AI since it was such a big issue in our society today. I had no other choice but not to. 근데 이 단순히 로봇이라고 하는 것은 그 실체라는 것이 있고 눈에 보이고 만질 수 있는 그런 기계들인데요. 기계의 연장인데 AI가 되면은 이것은 좀 차원을 달리 하면서 우리 눈에 보이지 않는 그리고 어디에 있는지 모르는 거의 그러면서도 공장 전체를 지배하고 있는 신적인 존재처럼 느껴지죠. 그래서 거의 좀 정신처럼 느껴지고 그렇기 때문에 이 영화 마지막에 만수의 퇴장하는 샷에서 소등 시스템이라고 하는 것이 글자 그대로 가동되면서 불이 하나씩 꺼진다라는 것이 단순히 그냥 불이 공장이 어두워진다는 것이 아니라 우리가 방금 제가 말씀드린 그런 영혼과 같은 신적인 존재와 같은 AI가 스스로의 판단으로 불을 끈다는, 그래서 그 텅 빈 공간을 어두움으로 채운다. 그 어두움이라는 어떤 실체 없는 추상적인 개념이 하나의 물리적인 에너지처럼 인간을, 만수의 등을 밀어낸다 라는 개념으로 표현하려고 했습니다. So robot exists in the physical world. You can see them and you can touch them, and we can almost consider them as an extension of a machine. But AI exists in a different dimension. You can't see it, we don't know where it is, and yet this AI still manages to look over this entire factory almost like a god, or like a mentality that exists in all of us. So in the shot where Mansu is exiting and the lights begin to go off one by one, this is when the lights out system that was mentioned is activated. And it's not just the factory turning dark. Like I've mentioned before, AI, like a soul or like a god, is using its own discretion to decide to turn off the lights. And it fills the space with darkness. And darkness is no longer this abstract concept. It becomes this physical entity that is using its physical power to push Mansu out of this space. Well, unfortunately, we have to wrap up. Thank you all so much for being here. If you wouldn't mind staying in seats while our guests exit, please give them a big round of applause. Thank you so much.